sein. כן. נמשיך. Mr. Hausner, by permission of court, I would like to report that I tried to clarify the matter of deciphering the document T297, but we have not yet found out completely what this missing paragraph 10 should be. But if your honors permit, I would like to pose one more question to the accused in connection with this last paragraph of the same document. To the accused, you will agree with me that this document T297 was drafted by Bilfinger himself, as we can gather from the serial number on top, from the file number. Heydrich did sign it, but it was Bilfinger who drafted the letter. Ich sehe von Bilfinger keine Paraphe, aber ich sehe im Briefkopf 2A2. I do not see any initials of Bilfinger, but I see the letterhead 2A2. War der Gruppenleiter 2A. And Bilfinger was heading the department 2A. That is to say, it was Division 2A which drafted a letter for Heydrich to sign, saying that you, Eichmann, would make the corrections. Nach diesem Schreiben, das ich hier habe, hätte ich die Angelegenheit bekommen müssen. On the basis of this letter, I infer that this my question was differently. Was it Division 2A which drafted the letter saying that the entire matter should pass into your hands? Nach diesem Schreiben, jawohl, hätte ich es bekommen müssen. On the basis of this letter, I must say this was the case. The matter was to pass to my hands. Judge Halevi, Mr. Attorney General, I have a little question and concerns yesterday's session. I believe you said, sir, that in the government general there was a permanent representative of the foreign ministry. Is there any reference for this? Mr. Hausner, there are the Frank diaries which show, I believe, sir, who
who the participants were in the cabinet sessions of the government general. And to the best of my recollection, this includes representatives of the foreign ministry. Judge Halevi, couldn't this be an error? I would like to have this point checked. Mr. Hausner, I shall check it to the best of my ability, sir. Mr. Hausner, continuing, we have a fuller volume of Frank's diaries. That too is not the entire diary because this came in cratefuls at Nuremberg. But we do have the Polish version, which is a fuller one. We can check all the microfilms which are at Yad Vashem and see. Judge Halevi, I should be grateful for that, because I think the accused said yes about this question, but maybe even he is in error here. Mr. Hausner, of course, if it is error, we would not like to mislead him on any point and charge him with something which is not correct. Mr. Hausner, to the accused now. With respect to the concentration camps in the West as well, you had information about the absorptive capacity, such as, for instance, with respect to Bergen-Belsen, as one can infer from document T257, right? Jawohl, das ist das Internierungslager in Bergen-Belsen. Yes, this is the internment camp in Bergen-Belsen. Yes, that's what I am speaking about. Why? Was there another one? Ja, es ist ja Bergen-Belsen ursprünglich ein Konzentrationslager gewesen und da wurde ein Sektor freigemacht oder zugebaut für die sogenannten Austauschjuden, die das Ergebnis waren der Besprechungen zwischen Auswärtigem Amt und Reichssicherheitshauptamt. Yes, because originally there was a concentration camp, but they set aside part of the camp for a special sector where the so-called exchange Jews were billeted. There were those who were to be exchanged as a result of a correspondence between the Foreign Ministry and the Reich Security Head Office. About which of these did you have any information or supervision? Kenntnis hatte ich von dem Lager, in dem die Internierungsjuden hineinkamen, aber es unterstand mir nicht. I had information about the internment camp where the so-called exchange Jews were housed, but I can't say it was within the realm of my direct jurisdiction. How about Theresienstadt? Theresienstadt ebenfalls, soweit es sich um reichswichtige Angelegenheiten handelte, hatte 4B4 gemäß den Weisungen hier in Theresienstadt ebenfalls seine Finger mit drin zu haben. So far as Theresienstadt is concerned, I should like to point out that whenever cases were brought which were termed as essentially important from the point of view of the Reich, the 4B4 had a finger in the pie of these particular matters. Sleeping arrangements at Theresienstadt, were they of essential significance to the Reich? Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass um jene Zeit des Anfangs selbstverständlich die Unterbringung irgendwie mit beeinflusst werden hat können, und zwar
habe ich mich, ich habe das auch gelesen, habe ich mich auf sicherlich auf Drängen des Ältestenrates dahin begeben, um diese Angelegenheiten anzusehen. Denn es war so gewesen, wenn ich in Theresienstadt war, so hatte sich auch Edelstein zu eigen gemacht, dass er zu mir mit all seinen Wünschen und Klagen dann kam. I do not know exactly, but it may be assumed that when they were about to set up the camp, the accommodation problem was extremely important. I know that a pressure was exerted on me on the part of the Council of Elders in Theresienstadt, and when I came there, Edelstein would bring before me all the difficulties they were floundering with at that time. Well, take a look at document T846, I believe it is, our number 1198, which shows that in the course of a supervisory visit to Theresienstadt, you gave orders as to how the beds should be lined up. What is the number? I think it is 800, answers the Attorney General. 846, our serial number. I'm sorry, this is T746. It is T846, our number 1198. Der befohlenen Dienstreisen nach Theresienstadt. Und hier entnehme ich aus dem Punkt 2, der angeführt ist, dass ich die Bettstellenangelegenheit dort geregelt habe. Yes, this was one of my service journeys I was ordered to undertake, and I learned from paragraph 2 that I also arranged the problem of the lining up of beds. And you also took care of correspondence and mail matters. Da habe ich bei irgendeiner Gelegenheit hier schon mal gesagt, dass mir der Ältestenrat die Postschwierigkeiten mitgeteilt hat, und ich habe sie dann vorgetragen und sie ist abgeschwächt worden. Es war eine Sache, die ich selbst nicht genehmigen konnte, sonst hätte ich es ja gleich an Ort und Stelle genehmigt. Wurde einige Tage später die Weisung gegeben, dass die Postsperre aufgehoben oder jedenfalls abgeschwächt wurde. Was Sie hier Schwierigkeiten nennen, waren Todesurteile, nicht wahr? Mit denen ich nichts zu tun. Waren es Todesurteile, ja oder nein? Welche Schwierigkeiten bitte? Diese Postschwierigkeiten, was Sie nennen. Wegen der, aber nicht als ich dort gewesen bin, sondern da waren die Todesurteile vollzogen ja oder gewesen. Nein? Die wahren Schwierigkeiten waren die Todesfälle, das heißt die Exekutionen in Theresienstadt, fanden statt wegen der strengen Postzensur, die verhängt worden ist. Und im Nachhinein wurde ich davon in Kenntnis gesetzt, das hat der Ältestenrat Edelstein selbst berichtet und hat mich gebeten, mit die Postsperre aufzulassen. Ich habe das nicht selbst entscheiden können. Nach einigen Tagen hat Edelstein dann Bescheid bekommen, dass die Postsperre gelockert ist. Was beweist, dass ich da kein Recht hatte, Postsperren zu verhängen oder aufzulassen. Yes, I had already pointed it out on one occasion that when I arrived at Theresienstadt, the Council of Elders explained to me the difficulties arisen with regard to the correspondence they were conducting with outside world. I couldn't, of course, approve anything or change the system on the spot, but I referred this matter to the competent authority, and as a result of my intervention, the postal ban was lifted. The instruction, actually, in the wake of my intervention, had been issued to
alleviate the burden of the postal ban. Now, when you speak about difficulties about this correspondence, you mean death sentences and executions, don't you? Answer of the accused. So far as this was concerned, I had no finger in this pie. Were they executions or were they not? Yes, these were death sentences. Well, were they executions? Were they death sentences? The cases of death or the death sentences came in the wake of the strict censorship which was imposed. But later on, Edelstein approached me about it and requested my intervention in the matter. Of the accused. So far as this was concerned, I had no finger in this pie. Were they executions or were they not? Yes, these were death sentences. Well, were they executions? Were they death sentences? The cases of death or the death sentences came in the wake of the strict censorship which was imposed. But later on, Edelstein approached me about it and requested my intervention in the matter. I was not able to change anything on the spot, but later on, as I pointed out before, Edelstein was informed that the burden of male censorship had been alleviated. That proves it quite clearly that I had no right to influence the censorship one way or another, neither alleviate it, nor lift it, nor introduce it. Who handed down death sentences in Theresienstadt? Vom Ältesten des Judenrates entnommen, der Befehlshaber der Sicherheitspolizei des SD in Prag. I learned it from the report, the weekly report and the daily report of the Council of the Elders of the Jews in Theresienstadt. According to what the report says, it was the commander of the SD and security police. Was he competent in this matter? Did he have authority to do that? Jawohl, wenn ihn das sein höherer SS- und Polizeiführer, der gleichzeitig Staatssekretär für das Sicherheitswesen im Protektorat Böhmen und Mähren war, aufgetragen hat, stimmt, das hat er Zuständigkeit gehabt. Yes, he had the authority to do so if this had been in accordance with the instructions of the superior officer of the security police and SD, who was also at the same time Secretary of State for Security in Bohemia and Moravia. Was there any German law which authorized the senior SS and police officer to delegate such authority to someone else, authority to issue death sentences? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass dort, wo ein Staatssekretär für das Sicherheitswesen war, dass diese Angelegenheiten von dieser Stelle für ihren Geltungsbereich selbst erledigt wurde, ohne Einschaltung des Reichssicherheitshauptamtes. That I do not know, but I know that wherever there was an office of the Secretary of State for Security of the Reich, this matter was dealt with by the State Secretary for the Reich Security without the intervention of the Reich Security Head Office. Was there any law authorizing the commander of an extermination camp to murder people? Ein Gesetz gab es sicherlich nicht, das andere ist mir unbekannt, weil ich ja damit nichts zu tun gehabt habe. Ich weiß nur, dass die Leute sich berufen haben darauf,
Führerworte haben Gesetzeskraft, das hieß es um jene Zeit. Ich selber habe diese Sachen weder befohlen, noch habe ich damit zu tun gehabt. Such law, of course, did not exist. The rest is not known to me because I didn't deal with these matters. I had no share in all this, but I know that those who did it referred to the maxim according to which the words of the Führer have the force of law. This is what those people would say. I didn't have to avail myself of this maxim because I had nothing to do with it. Was there any law entitling Globocnik to execute 250,000 or 150,000 Jews in the government general, and then once again the same number and so on? And here you did have a part in this because you brought him these authorizations, which in your words were retroactive. Now, was this done according to any law? Dafür bezog ich den Befehl, das ist richtig, das habe ich auch zugegeben. Die anderen Gesichtspunkte jedoch, die hatten mich um jene Zeit überhaupt nicht zu interessieren, denn ich wurde ja nicht befasst damit. Das wurde höheren Orts geregelt. Yes, so far as Globocnik is concerned, I admit that I had an order to transmit the instructions. So far as other incidents were concerned, they were completely outside my ken because I had no share in it, and they were arranged and decided upon on a higher echelon. Was there any law authorizing you to carry out the mass deportations from the Reich and from the occupied countries? Das weiß ich nicht. Ich war kein selbstständiger Dienststelleninhaber. Ich habe meine Befehle von meinem unmittelbaren Vorgesetzten bezogen. Diese Befehle habe ich nachkommen müssen. I do not know. I was not responsible for an independent administrative unit. I had received orders and instructions from my direct superior, and I had to carry them out. Didn't you try to find out whether these acts were legal or illegal, in accordance with the Reich laws themselves? Wenn mir mein Amtschef, der Reichskriminalpolizeidirektor und Generalleutnant, den Befehl gab, so hatte er es zu verantworten. Und er wird sich bei seinem Befehlsgeber deshalb schon entsprechend gekümmert haben. Ich selber hatte mich ja nicht darum zu kümmern als Referent, der die Befehle von meinem unmittelbaren Vorgesetzten bezog. זאת אומרת, לא עניין אותך לדעת אם זה חוקי או בלתי חוקי. That is to say, you did not try to find out whether it was legal or not? You did not care Diese about Frage it? tauchte nicht auf, denn ich bezog die Befehle. Die eindeutige und klare Weisung meines לכן אני Vorgesetzten. שואל אם התעניינת בזה, אם זה That's חוקי או why לא. I'm asking. Did you inquire? Did you try to find out at the time? Yes or no? Did you ever ask your superior, on what basis are we operating here? What legal basis do we have? What authorization? What is the legal foundation for deporting millions of people to the east? Didn't you ever try to find out? Didn't you inquire? Ich hatte zu gehorchen, ich hatte nur soldatisches Leben gelernt. שקט. President of Court, quiet in the hall, please. שקט. אני Absolute and total מבקש silence. לשתוק. אם זה ברור. Is that clear? אבל העניין... סליחה. כשראש משרדי When the head of my office and my superior, המשטרה הממלכתית who was head of the criminal police, gave me שההוראות באו מראש המשרד instructions, שהיה מנהל המשטרה and הפלילית these שבממלכה instructions were conveyed to my office, then it is my superior who incurred full responsibility
it was up to him to find out what was the source of these orders. I was not the one to analyze these orders at all. I was the one who had to carry them out. It was not my duty to take interest in how they originated. Didn't you try to find out? This question didn't at all crop up. I had received unequivocal orders. I was not a jurist. I simply had to obey. I had only learned about the soldier's life. I had nothing to do with law and juridical considerations. נסעת פעם לדרום צרפת, למונקו. You once traveled to the south of France, to Monaco, didn't you? Jawohl, das tue ich. כן, כך נסע. Yes, I went to בשביל Monaco. מה? What for? רגע אחד, מר רוזנברג. Ich hatte רגע אחד. שב רגע. כן, בבקשה. Mein Auftrag war, an Ort und Stelle bei den Kommandeuren der Sicherheitspolizei des SD über den Befehlshaber in Paris die Situation im Hinblick auf die Haltung der Italiener in der Judenfrage aufzunehmen und meinem Chef zu berichten. התפקיד שלי היה I was assigned then להיוודע to find out from the commanders of the security police and SD מפקד through the intermediary of the commander in Paris to find out about the attitude of Italians to the Jewish question and to report thereon to my superiors. You established contact with the Monaco authorities without informing your own foreign ministry, right? Ich kam mit niemandem von der Regierung Monacos in Kontakt, mit keinem einzigen Angehörigen der Regierung, überhaupt mit keinem Einwohner von Monaco. לא באתי במגע I didn't get in touch עם ממשלת with מונקו, לא באתי the במגע government of Monaco, not even with any of its government members. I didn't get into contact with any of the inhabitants of Monaco. מה שכותב And therefore, מיניסטריון החוץ what we see here in ב-1992, document T492, when the foreign ministry writes that they don't even know how you got in touch with the Monaco government, אתה רוצה לומר שזה לא נכון. all of that is false, you want to argue here. הפסוק האמצעי. It is here, I show you the document, the sentence in the middle paragraph. That is false, is it? In einer anderen Urkunde steht genau der Weg, wieso es zu mir kam. Es hat nämlich der örtliche Kommandeur mit einem Minister der monakischen Regierung anlässlich irgendeines Essens diese Angelegenheit gehört und der Kommandeur der Sicherheitspolizei des SD hat mir das mitgeteilt. Da ist die Ursache genau festgestellt, wieso diese Angelegenheit zu mir kam. Das ist ebenfalls in einer Urkunde des Auswärtigen Amtes festgehalten. Sie liegt hier vor. Denn hier steht nur, auf welchem Wege Obersturmbannführer Eichmann mit der monegassischen Regierung in Fühlung getreten ist und ob das Konsulat hierbei beteiligt war, konnte nicht festgestellt werden. Etwas später haben sie es genau festgestellt, so wie ich das eben zum Ausdruck brachte. במסמך אחר The accused. כתוב כיצד In another document, הגיע העניין it הזה says אליי. very explicitly how this matter came to be handled by myself. מפקד הקומנדור המקומי This was
something concerning the local commander of the security police and the SD, and one of the members of the Monaco government. They discussed the matter over the dinner table. And then I was informed about the matter by this local commander of the security police and the SD. That was the way how I learned about the matter, and this is included in another foreign ministry document which has been admitted by the court here. This document here only says that the foreign ministry does not know how Obersturmbannführer Eichmann came in contact with the Monaco government without going through the consulate. But later the foreign ministry learned about it. So now you will explain this on another occasion. You said that in Monaco there were some 10 to 12,000 Jewish refugees, and you demanded action be taken against them. Is that correct? Das weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls diesen Bericht, genauso wie ich es gehört habe, meinem Chef abgeliefert. Und die Ursache, warum ich geschickt wurde, war, weil mein Chef Müller einige Monate vorher selbst in Rom war, um diese Angelegenheiten zu erledigen. Daher sein unmittelbares Interesse und sein unmittelbares Eingreifen. אינני יודע עוד זאת. I do not remember this anymore. All I know is that this report, just as I received it, I transmitted it to my superior. And the reason for this entire journey was that my superior, the chief of the bureau, Müller, had himself been in Rome a short time before to arrange this matter, and hence his particular interest in these conditions and the orders to take care of it. And you were the man who referred to the foreign ministry demanding action, immediate action against those refugees who succeeded in reaching Monaco. Wenn das urkundlich festgestellt ist, dann stimmt das. Da habe ich den Befehl gehabt, genau wie ich den Befehl zur Dienstreise bekam. If that can be proved from the documents, then it is correct. Then I must have had orders to do so, as I had orders to undertake this business journey. Before I come to another theme in the cross-examination, I have an answer to Dr. Halevi's question from Bureau 06. In T34T, we read that the attaché of the foreign ministry, the plenipotentiary, at the general governor's office, so that such a person did exist. Original number 721. This is in connection with the deportation of Gershon Wilner, Your Honor. Judge Halevi, is it T342? Yes, T342. Judge Halevi, a report by the General Commissioner for White Ruthenia, Kube. Our number is 721. So this should be 346. I apologize, Your Honor. President of Court, please carry on, Mr. Hausner. When you sent 2 Knochen
cable number 773, ordering him and informing him that you have dealt with the Italian authorities, sent on your opinion to them, and when you learn more about this business, you will contact them once again immediately. You speak in the first person and you use the word ish. To whom do you refer? President of Court, this concerns this is a complementation, it seems. Mr. Hausner, this is a very special aspect. The accused spoke about it, and I promised the accused to come back to this during my cross-examination. President of Court. You made a number of such promises, Mr. Hausner. Mr. Hausner, yes, I shall try to keep all my promises, Your Honor. I know the limitations demanded by court, and I shall try my best to abide by them. Jawohl, dieses Fernschreiben. Jawohl, yes, this cable. So, who is Ish? Who is I in this document? No explanations, please. You, Eichmann, Miller, Heydrich, who is it? Der Chef des Reichssicherheitshauptamtes, der Chef der Sicherheitspolizei und des SD ist das ich, wie bei all diesen Angelegenheiten. Außerdem ist dieses Fernschreiben nur ein Teil in einer Serie, die engstens zusammengehört. אני יודע, אבל אני רוצה לדעת כאן כוונתך למי שאתה כותב איש. אתה אומר כוונתך לראש משטרת הביטחון והסד. ראש משטרת הביטחון והסד. It is the chief of the security police and the SD, the chief of the head office of Reich Security, as it is in all matters. This is what the I means here. And in addition, this is not the only document about this. There was a whole series connected. I know, but what my question is, who is this I? Is this what you wanted Knochen to understand? I'm sorry, what did I want to understand? I didn't get this. This is what you wanted Knochen to collect from this Jawohl, aber cable, nicht ich to persönlich. understand. Wenn es nicht heißen würde im Auftrag, dann hieße es ich persönlich. Aber weil es im Auftrag heißt, kann es nicht ich persönlich sein. Yes, but it doesn't mean I in person. It says here in Auftrag, by assignment. So when it says I, it means the man in whose assignment I was acting. We have discussed the matter at length already, and I do not wish to take up the matter once again. My question is, what did the man Ish imply to Knochen? How did you want him to interpret this word? Der Sinn ergibt sich sofort, wenn diese Dokumente chronologisch hintereinander gelegt gelesen werden. Dann ist das Ich in diesem Fall der Vertreter des Chefs der Sicherheitspolizei des SD, nämlich Müller, der sich selbst und persönlich in diese Angelegenheit hineingehangen hat. Nicht nur er, sondern die gesamte hohe Garnitur damals, die diesbezüglich beteiligt gewesen ist. If one reads this document in context with the other documents, then it transpires very clearly that this is a question of the representative of the chief of the security police and SD, who was Müller. This I was Müller, who got into this, inserted himself into this matter on his own initiative. So who is Ish? Miller or Heydrich or Kaltenbrunner at the time? Ich habe den Befehl von Müller bezogen, wie das die Dokumente, die dazugehören, besagen. Wenn Müller als Vertreter des Chefs der Sicherheitspolizei ist, dann ist er in Vertretung, dann spricht er in Vertretung des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD. I received the instructions for this from Müller, as the documents clearly prove. And if Müller signs here in Vertretung as deputy,
then he is nothing but a deputy of the chief of the security police and the SD. של מפקד So משטרת Nachman הביטחון is supposed to understand that this is a matter to the security police commander himself. Is this what you are trying to say? ושממנו הוא יקבל And את ההנחיות הנוספות. that he will receive further directives from him. Das ist im Prinzip immer so gewesen, jawohl. That was always the same way as a matter of principle. Good. In order. מי זה היה ריישאואר? Who was Reichauer? Reischauer war ein Oberregierungsrat in der Parteikanzlei oder in der Kanzlei des Stellvertreters des Führers. Reischauer was an Oberregierungsrat, a superior government counselor in the office of the party headquarters or possibly in the office of the deputy Führer. Did you have any contact with him? Ja, auf einer Anzahl von Besprechungen und Konferenzen. Yes, on a number of conferences and in a number of conversations. Which conversations and conferences? Beispielsweise war er bei den Besprechungen, die der Wannsee-Konferenz folgten. Dann weiß ich nicht. Ja, beim Madagaskar-Plan war er, soviel ich weiß, dabei gewesen. Dann hatten die Juristen, die zum Dezernat 4B4 gehörten, Besprechungen im Innenministerium, an denen Reischauer teilnahm. שוחחת Das עם ist wohl das, ריישאואר? was Did you speak to Reichauer? mit Reischauer, jawohl. למשל, Oh, for instance, Reischauer was present in the meetings which took place after the Wannsee conference. And then, let me see, yes, he was present in discussions concerning the Madagascar plan as far as I can recall. And later in meetings where jurists from 4B4 had with the foreign ministry, there Reischauer also took part. Yes, conversations with Reischauer I did have, yes. נישואי תערובת? Did you speak to him about the בין השאר. offspring of mixed marriages, amongst other subjects? Das werde ich kaum gemacht haben in dieser detaillierten Form, weil ich mich mit dem ganzen mit der ganzen Mischlingsangelegenheit und Ordnung nie recht ausgekannt habe. Das war eine Sache der Juristen gewesen und auf dieses Gebiet habe ich mich nicht gern begeben. No, I could hardly have had such detailed discussions with him because this entire business of the mixed people, this was a strictly legal field where I hardly dared enter. לא שיתפת פעולה עם ריישאואר Did you בעניין not זה? cooperate with Reichhardt in this matter? Dass ich mit ihm zusammengearbeitet habe, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber 4B4 war an diesen gemeinsamen Besprechungen, an denen zahlreiche Zentralinstanzen teilnahmen, ebenfalls mitbeteiligt gewesen. Perhaps cooperation was not the best expression for this, but it is true that 4B4 did have a part in these meetings where the problem was discussed with other rights authorities. No, I am speaking about you personally. Ich persönlich kann nur dazu sagen, dass ich mich auf diese Paragraphenangelegenheiten nie habe eingelassen, weil ich mich nicht einlassen konnte. I personally could only say that I never entered these paragraph businesses. I just couldn't do it. These legal details.
Mr. Hausner. לכן כאשר כתוב Therefore, בתו when in document 526, T526, original number 1365, הדברים הבאים. the following is said: Eng mit Oberregierungsrat Reischauer arbeitet der Sturmbannführer Eichmann beim close Reichssicherheitshauptamt zusammen. Reichshard זה לא נכון. Eichmann is working. This is not correct. Oh ja, das ist schon richtig. Das sagte ich ja, dass an verschiedenen Konferenzen und Besprechungen Reischauer ebenso teilnahm wie auch mein Dezernat. Zum Teil sogar, wie die beiden Konferenzen nach Wannsee beweisen, in dem Dienstgebäude, in dem mein Dezernat untergebracht war. המובאה עבד בשיתוף פעולה הדוק עם אובר-רגierungsrat ריישאואר, עבד אובר-רגierungsrat ריישאואר בשיתוף פעולה הדוק עם אוברשטורמפיר אייכמן אצל המשרד הראשי לביטחון הרייך. תשובת הנאשם: נכון, כבר אמרתי, בדיונים ובישיבות... That's true. I've said this before, that Reischauer had taken part in many sessions with members of my department. Thus, for instance, the two meetings after the Wannsee conference. המשרדים שלי. And these two conferences took place in our office building. You knew Reichauer's attitude in this matter. You knew that he was extreme and wanted the widening of the laws against mixed marriages and their offspring. נכון. That is correct. Jawohl, das stimmt, im Gegensatz zu mir, ich vertrat den anderen Standpunkt, aber mein Standpunkt war uninteressant gewesen, denn ich war kein Jurist. קודם כל, אם ידעת את עמדתו של ריישאואר, ידעת שהוא קיצוני מאוד. כן, זה נכון. Yes, that is true. In contrast to me, I had another point of view, an opposite point of view, but it was not considered important enough. But you knew Reichauer's attitude, that he was an extremist. Reichauer in the same document is mentioned as being even more extreme than Hitler himself in this matter. Das entzieht sich meiner Kenntnis, ob er extremer als Hitler war. Ich weiß aber, dass er sehr extrem eingestellt gewesen ist. זה נשמט מידיעתי אם היה... I cannot say whether he was more extreme than Hitler. I do not know this. But of course I remember him as having been quite extreme. Judge Halevi, this I do not know was the accused's words. Unknown to me, said the אתה accused. זוכר שהיטלר... Mr. Hausner, do you remember that Hitler himself was ready during the war period to close his eyes and overlook the problem of the offspring of mixed marriages returning from the front, and who find it difficult to meet their parents who were Jews, 25%? Das habe ich hier gelesen, jawohl. Jawohl, I have read about it here in Israel. ריישאואר היה בעד And פעולות גם... Reichauer was for taking action also against the offspring of mixed marriages. Das lege durchaus in der Natur seiner Einstellung, jawohl. זה בהחלט... Yes, this would have fitted his general approach. מה הייתה העמדה שלך? And what was your attitude? Meine Stellungnahme war, da ich nicht Jurist gewesen bin, uninteressant gewesen. Aber meine persönliche Auffassung war entgegengesetzt der von Reischauer, weil ich mir nach den Regeln der Vernunft gesagt habe, dass eine solche Frage, Regelung der Mischlingsangelegenheiten, wie die vom Innenministerium immer wieder vorgetragen wurde und auch von der Parteikanzlei, illusorisch ist, weil durch die Nürnberger Gesetzgebung diese Angelegenheit sowieso im Laufe der kommenden Jahrzehnte gelöst wird, automatisch und auf natürlichem Wege. Das ist meine Auffassung als Nicht-Jurist, möchte ich mal sagen, gewesen, aber die Juristen hatten eine andere Auffassung.
Ich habe von dieser meiner Auffassung auch kein Hehl gemacht, ich habe es auch gesagt. Aber wie gesagt, es wurde nicht beachtet. עמדתי שלי מאחר My ולא own הייתי משפטן. attitude, since I was not a jurist, was not considered significant at all. But from a personal point of view, my conception was diametrically opposed to that of Reischauer. I approached the whole matter from a common sense point of view. And thus, I saw no reason for all this disputation and all these considerations of the mixed marriages problem as the party people and the jurists had suggested. I said to myself that following the Nuremberg legislation, this problem would find its automatic solution within a few decades in the natural course of events. But my own conception was not that of a jurist, and these legal people saw the thing in a different light. And I might say that I made no bones about these conceptions of mine, but nobody paid any attention. To whom did you voice your opinion and when? Das ist meine persönliche Stellungnahme gewesen. Amtlich konnte ich das nicht sagen, weil ich ja bei diesen Besprechungen als Nichtjurist nicht zugegen war. Und wenn ich zugegen war, dann hatte ich keine fachlichen Meinungen abzugeben. This was my personal point of view, but officially I could not express this attitude because I was not a jurist and I was not drawn into these consultations. And if I did participate, I did so without having a right of expressing an opinion since I was not a professional. We have here an affidavit by Dr. Lessner, T693, on the same matter. Dr. Lessner, on page 4, the second passage, he says, als besonders fanatische und bösartige Judenhasser, mit denen ich viel zu tun hatte, benenne ich den späteren stellvertretenden Reichsarztführer Dr. Blome, Oberregierungsrat Dr. Reischauer, Ministerialrat Sommer, Hauptsturmbannführer Eichmann und regierungsrat נייפיין. וזה בדיוק באותו עניין, בעניין המישלינגר, בני נישואי תערובת. בעמוד 4, page 4 of Lesner's affidavit, פסקה שנייה. the second passage. 693. כן, כן. The מה יש לך לומר על quotation זה? read by Mr. Hausner. Da habe ich dazu zu sagen, dass mich das sehr wundert, dass ausgerechnet ein Ministerrat Lösner solche Feststellungen trifft, der ja die Ursache all dieser Angelegenheit gewesen ist. Und sein Chef und Meister, der Staatssekretär Stuckart, hier gewissermaßen der ganzen Angelegenheit noch den Trumpf aufgesetzt hat. Mehr habe ich dazu wirklich nicht zu sagen. Ich vermisse höchstens, dass hier der Name Lösner nicht auch noch dabei steht. Mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Comment by the accused about this quotation. I am very surprised that Government Councillor Lösener says this, because he himself was the prime moving factor in the whole matter. Writes this way about his Master and Chief Secretary of State Stuckart, who put the crowning seal on this. All I can say is I'm surprised that Lösener's own name does not appear in this list. Actually, I'm really not surprised. Now the quotation which was read by Mr. Hausner from Lesner's affidavit. That the haters of Jews, zealots,
with whom I had contact mostly. I can name those who later, one of them later headed the medical unit of the Reich, Dr. Blume, advisor to the government, Dr. Reichauer, and in the party office München, Sommer in the party offices, and then the president of the administrative court of the state, Hauptsturmbannführer Eichmann in the RSHA office, Kurfürstenstraße, Berlin, and advisor to the state Neufund in Berlin. What can you say to this list, to this affidavit? But Lesnar is not the only one to mention you as scapegoat. He mentions a whole list of names, especially fanatic in this regard. Is all this not true? Wie konnte ich in dieser Angelegenheit besonders bösartig sein, wenn ich als Nicht-Jurist bei den ganzen fachlichen Auseinandersetzungen ja gar nicht mit im Spiele gewesen bin, sondern gerade die Juristen es waren, die sich hier die Sache durch die Finger gehen ließen und die Sache erörterten und argumentierten. How could I have been particularly malicious in this matter when I, as a non-jurist, did not even take part in all these conferences where they discussed and negotiated about this entire matter? So that which is written in T526, original number 1535, on the same subject, is this also not true? That you and Reichauer were especially against Hitler's new regulations, but maintained that they were binding upon you? Is that not correct? Für mich sind maßgeblich die Protokolle, die erhalten geblieben sind. Da bin ich mit keinem Wort genannt, weil ich an solchen Debatten nicht teilgenommen habe. Wie kann man dann von mir behaupten, hier in diesen Dokumenten, dass ich ein besonders bösartiger Fanatiker in diesen Angelegenheiten gewesen bin? Das frage ich eben. Wie kann man da behaupten? Ja, wo ich im Gegenteil... This is my question. How can this be maintained? Dass die Zeit die Sache erledigt und nicht... Also wie kommen die Leute dazu, dass sie sagen, auch Eichmann sei sehr scharf für die Neuregelung eingestellt, wenn auch in der Form verbindlich? Wie kommen die dazu? Das weiß ich genauso wenig, wie Lösner zu seiner Feststellung kommt. Das ist alles, was Sie darüber sagen. Das ist das, was ich darüber sagen kann, denn ich habe den Juristen damals nicht hineinarbeiten können und kann auch jetzt nicht Stellung nehmen dazu. Sie hätten mich ja damals auch fragen können, die Juristen, das haben sie nicht getan. Ja. As far as I'm concerned, that which is laid down in the record is decisive. My name is not mentioned. How can I be called at the time as a zealot and a fanatic? Attorney General, this is my question. How is it that you are referred to as a fanatic and an extremist? The accused. I was not a jurist at the time, never was a jurist. I took the line of common sense and thought the time would complete. But then, why were you called a fanatic? Question by Mr. Hausner. In spite of the fact that Eichmann opposes this solution, he is ordered to follow the instructions. And then the accused answer,